Dear students, I welcome you for the second period of third chapter, that is atoms and molecules. In the first period or in the previous period, we have studied the different theories put forth by different scientists about atom, and we have studied what is an atom and what are the components that are present in the atoms, and we have studied atomic symbols. In this chapter, we are moving a little further. In today's class, I am going to talk to you about the meaning of ions. Ions are nothing but atoms, but they have charges like plus charge and minus charge. So during chemical reaction, atoms, you have studied atoms. During chemical reaction, sometimes atoms lose electrons. Sometimes they gain electron. If they gain electron, then they acquire negative charge. If they lose electron, they gain positive charge. So if any atom has charges, see here, minus, minus, minus. So all these three elements or atoms have minus charge or negative charge. If atoms of any elements having negative charge, then they are called anion. If they have plus charge, then they are called cations. So there are two types of ions, they are cation and anion. Then what is ion? Ion is nothing but charged atom. ಯಾವುದೇ ಪರಮಾಣುವಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಆನಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಅವುಗಳು ಆಟಮ್ಗಳೇ, ಪರಮಾಣುಗಳೇ, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Sometimes there are polyatomic ions. Sometimes we can see polyatomic ions like Na3 minus, sulfate ion SO4 minus 2 ions, then hydroxide ion OH minus 1. So here in this case you can see only Cl, one atom of chlorine, here 2 atoms of oxygen, here 1 atom of hydrogen, 1 atom of sodium, 1 atom of calcium. So they are all monoatomic ions. But here polyatomic ions contains more than 2 atoms. See here, nitrogen is there, oxygen is there. Nitrogen and oxygen, 1 atom of nitrogen and 3 atoms of oxygen combined together to form NO3. It is polyatomic and it carries charges, so it is ion. So in case of sulfate ion, see here 2 elements are there. One sulfate and another one sulfur, and another one is oxygen. 1 atom of sulfur, 4 atoms of oxygen combined together. So it is polyatomic. It is polyatomic unit. This polyatomic unit carries minus charge. So it is polyatomic ion. Ion means an atom which carries charges. So with this we have completed the concept of ion. Let us now move on to the next concept of our study is molecular formula. You know the molecular formula of water is H2O. Molecular formula of carbon dioxide is CO2. So you know the molecular formula of some
compounds. Water is a compound because it is made up of two elements. It is made up of two elements. So if any chemical substance contain more than one element, then it is called a molecule. So water is a molecule. The molecular formula of water is H2O. So what is this? Water molecule consists of two atoms of hydrogen and one atom of oxygen. So that is the statement. One molecule of water contains two atoms of hydrogen and one atom of oxygen is a statement. But that statement can be written symbolically by using the symbols of the elements and the number of atoms they are present. So this is called molecular formula. So what is molecular formula? Molecular formula of a compound is a symbolic representation. Symbolic representation, ಸಾಂಕೇತಿಕ ನಿರೂಪಣೆ of its composition. ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇದೆ, ಏನೇನಿದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಿಂಬಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾವು ಬರೆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. But to write chemical formula, we have to learn the symbols of the elements. Nearly 17 elements symbols are learnt in the last class. So in this chart we have studied nearly the symbols of 17 elements were learnt in the last class. Is it? So first to write the molecular formula, you have to know the symbols of elements. Then you have to have the knowledge of combining capacity or the valency of the element. So valency of the element is nothing but the combining capacity, ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಆ ಎಲಿಮೆಂಟು ಬೇರೆದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನಾವು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ವೇಲೆನ್ಸಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬರಬೇಕು, ನಮಗೆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸಿಂಬಲ್ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ? ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ with which one atom of an element combines. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಿನ ಒಂದು ಆಟಮ್ಮು ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಅದರ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ವೇಲೆನ್ಸಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದುಬಿಡ್ಬೋದು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನಿನ ಎರಡು ಆಟಮ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಯಿತು, ಒನ್ ಆಟಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ combines with two atoms of hydrogen. So the valency of oxygen is, or combining capacity of oxygen is 2. Combining capacity ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಿನ ಒಂದು ಆಟಮ್ ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಅದರ ವೇಲೆನ್ಸಿ. ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ 2, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2 ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಲೇಟರ್. So here are few more examples with which you can make the concept clear. So observe the following compounds. HCl. Here how many H is there? One hydrogen atom combines with one chlorine atom. Here H2O, two hydrogen atoms combine with one oxygen atom. Here NH3 ammonia, one nitrogen atom combines with 3 atoms of hydrogen. Here in methane gas, so one carbon atom combines with 4 hydrogen atoms. See here, 1 hydrogen atom, 2 hydrogen atom, 3 hydrogen atom, 4 hydrogen atoms. So different elements combine with different number of hydrogen atoms. It is very clear now. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ
ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಸೇರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಸೇರುತ್ತೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಸೇರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೇ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ combining capacity of chlorine is 1, combining capacity of oxygen is 2, combining capacity of nitrogen 3, combining capacity of carbon 4. That means valency of chlorine 1, oxygen valency 2, nitrogen valency 3, carbon valency 4. So ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ, that you can refer later. So based on this we can ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಯು ನೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ 1, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಗ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ 2 ಅಂತಿದೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ 3, ಕಾರ್ಬನ್ 4, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ. ಕ್ಲೋರಿನ್ 1 ಬಿಕಾಸ್ HCl ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು H ಜೊತೆ Cl ಒಂದೇ ಸೇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರಿಂದ ಕ್ಲೋರಿನ್ನ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಅದು ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಸೇರೋದ್ರಿಂದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೋಡಿಯಂ ವೇಲೆನ್ಸಿ 1, ದೆನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ 2, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ 2. ಸೊ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಎನಿ chemical compound. Now, how to read the molecular formula? For example, if molecular formula is given, how to read? You have to have the knowledge of molecular formula first. Molecular formula consists of 2 parts. Molecular formula 2 ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಮತ್ತೊಂದು radical ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ. See here, molecular formula has 2 parts. The first part represent by an element. First part element ಇಂದ represent ಆಗ್ತದೆ. The second part is represented by the radical. Second part radical ನಿಂದ end ಆಗ್ತದೆ. So here H is an element, SO4 is a radical part. So ಈ radical part ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. SO4 ಅಂದರೆ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಓದಬೇಕು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅದು ಅದರ್ವೈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದು. ಸೊ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಓದಬೇಕು SO4ನಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಸ್. ಈಗ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, MgO ಅಂತ ಇದೆ. Mg ಅನ್ನೋದು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನೋಡಿ Mg ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದೇರ್, Mg ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್, ನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್, Mg ಅಂದರೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್. if molecular formula ends with O, then you have to read oxide. ಯಾಕೆಂದರೆ O ಅನ್ನೋ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಆರ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಹಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ O2, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ O2ನಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆಗಲೂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೇಳೋದು, ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದ್ದಾಗ. ಕಾರ್ಬನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ CO ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, CO ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್, CO2 ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಡೈ ಅಂದರೆ 2. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೇರಿದೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಥೇಳಿ ಓದ್ತೀವಿ. ದೆನ್ if the molecular formula ends with O3, generally we call it is oxide ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ. sometimes we read it as trioxide. Nitrogen trioxide, tri refers to 3. So nitrogen combines with 3 atoms of oxygen. So if molecular formula ends with O3, then you may call it is trioxide.
Then if the molecular formula ends with Cl, Cl ಎಂಬುದು ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ Cl2 ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಇದ್ದರೆ, Cl3 ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಓದಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ NaCl. ಸೊ ಇದು Na ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಸೋಡಿಯಂ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಿಂದೆ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Na ಮೀನ್ಸ್ sodium. No, it is also not mentioned. So sodium and molecular formula ends with chlorine, sodium chloride. So if MgCl2, if there is MgCl2, then we call it is magnesium chloride. Then KCl, potassium chloride. So likewise you have to read. Then if the molecular formula ends with CO3, radical name comes carbonate. CO3 ಅಂತ ಎಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂತ ಓದಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇದು Ca ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ, ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಈಗ MgCO3 ಅಂತ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ. Na2CO3 ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ HCO3ನಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ HCO3 ಅನ್ನೋದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. NaHCO3 ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾ, NaHCO3 ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, sodium bicarbonate. So the name bicarbonate is used if the molecular formula contains the radical HCO3. So if the molecular formula ends with S, then you have to call sulfide. See here, H2S, hydrogen sulfide. If the molecular formula ends with SO4, then you have to name it as sulfate. So Cu copper, SO4 sulfate, copper sulfate. So if molecular formula ends with F, you have to read it as fluoride. HF, hydrogen fluoride. Then if molecular formula ends with PO4, you have to read it as sulfate. Na3PO4, sodium sulfate, sodium phosphate. PO4 ನಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಓದಬೇಕು. If molecular formula ends with NO3, then you have to read it as nitrate. NaNO3, sodium nitrate. Then if the molecular formula ends with OH, then you have to read it as hydroxide, sodium hydroxide. So by using this radical name, by using the element name, you can easily read the molecular formula. You can easily read the molecular formula. So then with the help of symbols and with the help of valency ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ವೇಲೆನ್ಸಿನೂ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So if you know these two, you can easily write the molecular formula of any compound. So now let us take few examples. With the help of those examples, let us now write some molecular formula. So now we have already studied how to read the molecular formula if the molecular formula is given. Then now we are going to study if the name of the chemical compound is given, how to write the molecular formula. That is the next point of our study. So to write the molecular formula of a compound, we have to have the knowledge of two things. First is you have to know the symbol of the elements and symbol of the radical. ಇದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಈಗ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. Then the second point you have to keep in mind the valency of the element. Then if you interchange the valency, then you will get the formula. So take for example hydrogen chloride. So the chemical compound name is given here. So now write hydrogen symbol, write the symbol of hydrogen H. Chloride ends with Cl, radical
Cl. So you have written now H and Cl. Then write the valency of hydrogen below hydrogen. Then write the valency of chlorine below the chlorine. So now here the valency of hydrogen is 1, valency of chlorine is also 1. Now you have to interchange it. The valency of hydrogen have to be written below the chlorine, and valency of chlorine has to be written below the hydrogen. Then it comes H1 Cl1. So if both the elements have got 1 1, then the common will be removed. So HCl, we write HCl. So with few more examples, let us learn how to write the molecular formula. See, next example we are going to study is hydrogen sulfide. Now we have to write the molecular formula for hydrogen sulfide. Now, see, this is the hydrogen sulfide. Write hydrogen, the symbol of hydrogen as H, sulfide radical S. Now write the valency of hydrogen as 1, valency of sulfur is 2. This is there in the previous slide. So now interchange it. ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ವೇಲೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಎಸ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಸಲ್ಫರ್ನ ವೇಲೆನ್ಸಿಯನ್ನು H2 ಮುಂದಕ್ಕೂ ಬರೆದ್ರೆ H2S ಅಂತಾಗುತ್ತೆ. H ಈ 2 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ S ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, H2S. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ hydrogen sulfide. Now let us take another example here. How to write the molecular formula of carbon tetrachloride. So write the carbon, symbol of carbon as C, symbol of chloride as Cl. Now write the valency. You know the valency of carbon is 4, valency of chlorine is 1. ಈಗ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ, ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡೋಣ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, 1 ಬಂದರೆ ಬರೆಯಲ್ಲ ನಾವು. Cl ಮುಂದಕ್ಕೆ 4 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಟ್ರಾಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಯಿತು, CCl4 ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ರೈಟ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆಸ್ Mg, chloride symbol Cl. Now write the valency of magnesium as 2, valency of chlorine 1. ಇದೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಹಿಂದಿನ ಚಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ವೇಲೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲದ್ರದ್ದು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. Mg ಮುಂದಕ್ಕೆ 1 ಹೋಗುತ್ತೆ, Cl ಮುಂದಕ್ಕೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ MgCl2 ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. Now let us now study how to write the formula of calcium oxide. Symbol of calcium is written as Ca, oxide as O. ಇದರ ವೇಲೆನ್ಸಿ 2 ಇದೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ ಇಂದು 2 ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಂದು 2 ಇದೆ, ಎರಡೂ ಕಾಮನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ CaO ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ, ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೊರಗಡೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ದೆನ್ ಸಮ್ polyatomic ions we have discussed. What is meant by polyatomic ions? A cluster atoms. Sometimes more than 2 atoms are combined in the form of a unit, and they have a charge, that is called polyatomic ion, which we have discussed already. So some examples are given. So with the help of this we have completed how to read the molecular formula, how to write the molecular formula, and what are the rules we have to follow while writing the molecular formula. All those things we have discussed. Let us focus our attention on mole concept in my next period. Thank you for listening the class.